Ake sikamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni letholusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. Concerning that the number of people murdered during this period increased. Umusho amaphoyisa ubhekicele uthi kuyakhathaza ukuthi izingalegameko zokubulala lenyukile ubethula izibalo zobugebengu zesigaba sesithathu sonyaka wemali. Prepare to dismiss all this progress because it does not serve their narrative of a failed state. It does not serve their political aspirations. Umongameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kuyamangaza ukuzwa amaqembu aphikisayo eParliament ngabaza konke lokho sekwenziwe uhulumeni entando yeningi selokhu wangena emandleni ngo-1994. Let's give Hugo support and Helman and the background staff and the boys. Let us allow them to continue the way they did in Ivory Coast. Umdlalo bafana uDr Khumalo ukholelwa ekutheni iqembu lesizwe lingafinyelela endebeni yomhlaba ezobanjelwa eMelika, Canada naseMexico ngo-2026. Umusho amaphoyisa ubhekicele uthi kuyakhathaza ukuthi izinga lezigameko zokubulala lenyukile ubethula izibalo zobugebengu zesigaba sesithathu sonyaka wemali phakathi kaMfumfu noZibandlela wango-2023. As we unpack the third quarter crime statistics for the past two consecutive terms, we had noted a reduction in the number of murders reported. During this period, but a total of 7,000 people were murdered. It is disturbing and concerning that the number of people murdered during this period increased. This is 3 months beyond the Operation Shanela. Increased by 2.1%, leading to 155 more people died. That is last 3 months. More people murdered as compared to the same period. The provinces of KwaZulu-Natal, and Cape and Free State must be singled out and commended for being able to register a reduction in the number of people murdered during this period. While they may not be out of the woods yet, it is important to highlight that attention and more resources have been allocated to stations that have the highest number of murders reported. The majority of the top 30 stations where murder was most reported includes the Western Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng, and Eastern Cape. Umongameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kuyamangaza ukuzwa amaqembu aphikisayo eParliament ngabaza konke lokho sekwenziwe uhulumeni entando yeningi selokhu wangena emandleni ngo-1994. Umongameli ubephendula inkulumo mpikiswano yamalungu eParliament kanye nawe NCOP abehlaziya inkulumo yakhe yesizwe abeyethula ngesonto eledlule. Inkulumo kaMengameli ebibhekise esizweni ayethulwe ngolwesine olwedlule ayizange inhlobo ithole ukwesekwa amaqembu aphikisayo. Njengoba kuleli sonto amalungu eParliament namalungu omkhandlu omele izifundazwe esole uhulumeni weANC ngokwehluleka. And as they say in the classic, die hoogste boom vang die meeste wind. And yes, and I know I will also catch the fiercest wind, but I catch it on behalf of the people of South Africa. That I know. Umengameli uthi yize kukhona kukuningi okukhombisa ukuhlabela phambili kwezwe kodwa kusenalabo abangafuni ukuqhakambisa okuhle osekwenziwe uhulumeni. They are prepared to dismiss all this progress because it does not serve their narrative of a failed state. It does not serve their political aspirations and it does not serve their narrow interests. They do not want a national democratic society. They want to preserve racial privilege and to reverse the fundamental social and economic transformation that is taking place. Enkulumeni yakhe uphinde wagcizelela ngelokuthi akulula ukuphikisa ukuthi iNingizimu Afrika ayisefani nakuqala.
I-Democratic Alliance kuzothi kusasa yethule umqulo wezethembiso zayo zokhetho endlini zombuso ePitoli. Lokuthula kwezithembiso kuza ngesikhathi esibucayi embusweni entando yabantu. Leli qembu liqembu elibusayo ngokwehluleka ukuhlinzeka impilo engcono kubantu bakuleli kanti lithi likulungele ukuthatha izintambo. Izingqinamba zenhlalamnotho zenza isekelo esifundile sokuthi amaqembu aphikisayo azakhele ugazi kubavoti njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Iqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance likholwa ukuthi sokuyisikhathi sokuthi lihluthe izintambo zombuso. For the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape, while also winning our flagship province with a bigger outright majority. Kusasa leli qembu lizobhekisa amabombo ezindlini zombuso ukuyokwethula umqulo wezethembiso zokhetho. It is make or break time for South Africa, and I think many people, both locally and internationally, are watching this next election very, very carefully. I-Democratic Alliance sihambe ibanga elide kwezombusazwe kusukela ngokhetho lwango-1994 nalapho yazuza khona izihlalo eziyisikhombisa ePhalamende. Kwathi ngo-2014 lathola imiphumela engcono ngesikhathi lisaholwa uMmusi Maimane. Kepha-ke okhethweni lwango-2019 leli qembu lazuza amaphesenti angaphezudlwana nje kwama-20 wamavoti. Even though we've lost some votes, I can guarantee you that we've held the center. We as a party will go back and work even harder to regain those votes. Akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni njengoba amehlo ezobe ethenjo okhethweni lukazwelonke lwalonyaka. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi uhlelo lokucisha ugesi lungalungiswa ezinyangeni ezisithupha ngaphansi kweqembu lakhe uma lingathatha intambo emva kokhetho likazwelonke. Malema uthi kumele kuqashwe abantu abanekhono langempela ukulungisa inkinga yamandla kulelizwe. I-EFF ithi uma engangena endlini zombuso into ezoyibeka phambili ukuxazulula inkinga yogesi ngokusheshsha. uMalema uthi iNingizimu Afrika izoqhubeka nokusebenzisa amalahle ukukhiqiza amandla yize Eskom isivume ukusebenzisana nezinkampani ezizimele ezikhiqiza amandla anganokubezi imvelo. Load shedding can end in 6 months. Brian Molefe is waiting, ready. Mashela Koko is waiting, ready. And many other professionals, including the current CEO, by the way, of Eskom. uMalema uvuselele isithembiso seqembu lakhe sokhokhela inkulungwane yamarandi intsha engasebenzi enomatikuletsheni. Why would you say you'll give graduates money? Where will the money come from? They are giving graduates money now. What do you say? Graduates with no source of income and no employment are given 350. There is a doctor somewhere who's called an unemployed doctor who gets 350. uMalema wengeze ukuthi amalungu e-EFF anezifiso zokuba amalungu ePhalamende kumele abesezingeni eliphezulu lokuziphatha. Leli qembu lizoqala ukwethula umqulo walo wezethembiso zokhetho ezifundazweni ezehlukene ngenyanga ezayo. Inkantolo ephakeme ePitoli isaqhubeka nokupheka ngemibuzo uBongani Ntanzi ongumsolo wesibili ke ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. uBongani Ntanzi ongumsola wesibili ecaleni lokubulawa kaNozinto bafana uSenzo Meyiwa uveza ukuthi akasayikhumbuli kahlehle insuku njengoba bekufanele aqinisekise ukuthi yayingasebenzi inkantolo kanti naye akazange alibhade inkantolo mhlazinga ama-29 ngihlolanja ngo-2020 ngesizathu sokuthi wayetholakale ne-COVID-19. On the next appearance, which is the 29th of June 2020, it is noted on Exhibit RR that the court is not working and then that you were not brought to court because you were isolated due to an incident relating to COVID-19. Do you recall that date? But do you recall that at some stage you were isolated due to COVID that necessitated you not to be taken to court?
Kusenkantolo ngisakhumbula khona ilanga kufanele ngihambe ngalo ngenkantolo eRustenburg. Idate ngisakhumbula wafika khona usayitshena umkhano wangithatha wangisa kwenye indawo ethi yongicheck icorona kodwa ama results akaze ngiwathola namanje. uNtanzi uyayihlikize ukuthi wayenolwazi mayelana nokuthi uzomela umjiyako mhlazi 13 kuNtulikazi enkantolo yeMantshi seTlhabane. Kusenkantolo ngizange ngikhulume nokuthi wayetshena ubani ukuthi ngenkantolo eTlhabane ngimazi phela umuntu mangingaxhumane naye. Sizimisele ukufaka isicelo sebhayili lawa ngamanye amazwi kaMjiyaka kawashe enkantolo yeMantshi seTlhabane ngokusho kombuso. Kodwa uNtanzi uthi yena uqala ukuzwa kule nkantolo ephakeme yasePitoli lokhu leli cala liyaqhubeka. Mbukeli sisathi qhu eyitolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. It's only when we raise this crisis, this humanitarian disaster in fact, that suddenly they want to procure equipment, suddenly they want to inspect valves, suddenly they are saying that valves are dysfunctional. Ikomiti elibhekele inhlekelele yamanzi evera lemlithiza khamuza kule ndawo kanye nezinye ezakhelene nayo sezikhathele izethembiso ezingafezekiswa. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Ungqongqoshe amaphoyisa ubhekicele uthi kuyakhathaza ukuthi izinga legameko zokubulala lenyukile ucela bethula izibalo zobugebengu zesigamu sesithathu sonyaka wemali. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Uhulumeni waseNingizimu Afrika uyaqhubeka nokunxenxa inkantolo zobulungiswa emhlabeni ngokuthi ingenelele ngokusheshsha odabeni lokuhlaselwa kwabantu baseGaza njengoba isimo sesenabele nasedolobheni iRafah kwelasePalestina. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kuyancomeka ukubona ukuthi namanye amazwe omhlaba aselithathela phezulu udaba lokuhlaselwa kwabantu basePalestina. We are gravely concerned that the unprecedented military offensive against Rafah in Gaza, which is the last refuge for much of Gaza's population, has already led to and will result in further large-scale killings, harm and destruction. Abase-Palestina bathi babhekene nesimo esinzima njengamanje. Now we are united for our goals, and we are united against the Israeli occupation. And it's a matter of time, and national unity and national reconciliation will be achieved based on a political plan, the emergence of a Palestinian independent sovereign state according to the UN resolutions. Kusenjalo umholi we-EFF ugxeka elakwa-Israel ngokwedelela umyalelo wesinqumo senkantolo yezobulungiswa emhlabeni ngodaba lwaseGaza. The EFF notes the recent attacks on Palestine, a clear demonstration of defiance by the racist, genocidal apartheid Israel and their murderers Benjamin Netanyahu, and undermining of the International Court of Justice that ordered Israel to stop. I-EFF izohlela ukuhola imashi ezobheka emahhovisi enxusa laseMelika elizinze kuleli uma kuqhubeka izenzo zokuhlasela ngamabhomu oqhutshwa ilakwa-Israel eGaza. Kusenjalo umengameli uCyril Ramaphosa uthi ubheke ukusebenzisana nowayengumengameli wezwe uJacob Zuma eParliament ngonyaka ozayo. uRamaphosa ke ubekhuluma eKapa lapho ubuzwe khona ngokusungulwa kweqembu elisha umkhonto wesizwe. Uphinde wabuzwa ukuthi uqondo ukuthini uma ethi ufuna ipeni ukucikica umthethosivivinyo womushwalense wezempilo iNHI. Meaning that the bill is now on my desk, and as I have to do as president is to examine the bill very, very carefully and subject it to a very close analysis, including the process right up to the passing of the bill in our two houses of parliament. So the National Health Insurance Bill will soon be signed into an act, and it is good. Uphinde wabuzwa ngohlelo lusha lweNSFAS. And there was a hiccup, very serious hiccup, as you would say,
when we started to outsource this whole process to 4 entities. Some of the entities really did not serve us well, and that is what has led to the challenges that we now face. Umengameli ke uthela kuleli lizoqhubeka nokuba yingxenye yezindaba ezibalekile ezithinta umhlaba wonke. So small as we are, we have, and some people have accused us. They have said that we have got a big mouth. And yes, we have a big mouth when it comes to issues of human rights. And we will not be silenced. We will continue to use this big mouth that we have, so long as we believe that the violation of human rights of peoples around the world should not be the order of the day. Umengameli Ramaphosa uthi noma ikanjani uzobuyela esikhundleni sakhe emva kokhetho. Isigcawu esiphenya ngembangela yomlilo owathungela isakhiwo usindiso eGoli nyakenye siyaqhubeka nokulalela ukwethula kobufakazi njengoba namhlanje isikhulu esiphezulu esivele enkampanini ebhekelele ukusebenza kwezakhiwo eGoli uHelen Butis ethula ubufakazi ngokuthi ayikho imali yakhishwa ukuze kulungiswe isakhiwo. Isikhulu esiphezulu esivele enkampanini ebhekele ukusebenza kwezakhiwo eGoli uHelen Butis utshele ikhomishana ukuthi ngaphambilini kwakubikiwe ukuthi isakhiwo usindiso asiphephile ukuthi singahlala abantu. Ubutis ubesesho ukuthi ayikho imali yakhishwa yokulungisa isakhiwo emva kokuthi inkantolo ephakeme ikhipha umbiko ngesimo sesakhiwo kwaze kube sekuvela inhlekelele yomlilo kwaphangalala kuyo abantu abangama-77 kwathi abanye basala belimele futhi bengenazo ngisho izindawo zokufihla ikhanda. If there was sufficient budget allocated to me to fix up that building in terms of the bylaws, then yes, I would have fixed up the building in terms of those bylaws and made it be brought up to standard. In the event of no budgets, like I explained, what we then embarked on is to engage with private sector to take over the building and enter into those longer-term development leases. Isigcawu siyaqhubeka nokulalela ukwethulwa kobufakazi. Kuqubuke umlilo esakhiweni edolobheni eMthatha ngentathakusa namuhla kuthe kusa abacima umlilo babesebezama ukubhula amalangabi ngaphakathi esakhiweni bakwazile ukucima umlilo ngaphambi kokuthi kuthungeleke ezinye izakhiwo. Umlilo ucekele phansi isakhiwo kanye nempahla ebingaphakathi kodwa bekho okubika ukuthi balimele noma bashonile. Ngokolwazi olukhona bekunamabhizinisi ayishumi asebenzela kulesi sakhiwo kanti umonakalo wenzekile ubalelwa ezigidini zamarandi. Kholakala ukuthi amabhizinisi amaningi kulesi sakhiwo abantu bokufika kuleli. Imbangela yomlilo ibingakaziwa uphenyo liyaqhubeka. Ikomiti elibhekelele inhlekelele yamanzi eVerelem lithi izakhamuzi zakulendawo kanye nezinye zakhele nayo sezikhathele ke izethembiso ezingafezekiswa. Lokhu kulandela isimemezelo sikamasipala waseThekwini sokuthi unezinhlelo zokuqeda inkinga yokuntuleka kwamanzi kulendawo. Izindawo esenyakatho yeTheku sezike zaba nenkinga yokuntuleka kwamanzi isikhathi eside. Ngenyanga edlule izakhamuzi zaseVerelem zagcwala iziteladi zikhalazela ngokungatholakali kwamanzi. Lokhu kwenza ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle uMnumzane uSenzo Mchunu avakashele le ndawo. UMchunu uthembise ukuthi amanzi azobe esebuyile ngoLwesine mhla zingu-15 kuNhlolanja. Nokho umasipala weTheku uthi phezu kwenqubekela phambili eseyenziwe ekufakweni kwamavalve amasha kube nokubambezeleka obekungalindelekile. Kodwa sasikade sicabange ukuthi yothi qamba kushaya umhla ka-15 siyobe sesiqede nya inkinga eyamanzi. Kodwa ke sibe sesihlangabezana nezingqinamba ezithize esasingeke sikwazi ukuthi sizibone ngaphambilini ukuthi zizoba khona. Izakhamizi ezisendaweni ezithintekayo zithi sekuphele izinsuku ezingaphezulu kwekhulu ompompi bomile. Bathi umasipala akaxhumani nomphakathi ukuwazisa ngezinselelo. It's only when we raise this crisis, this humanitarian disaster, in fact, that suddenly they want to procure equipment, suddenly they want to inspect valves, suddenly they are saying that valves are dysfunctional, suddenly there's a new thing now called vandalism. We've never seen evidence of this vandalism.
Umphakathi uthi iziphathimandla azenze okwanele ukulungisa inkinga yokuntuleka kwamanzi. Ngingonhlanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umnyango wezemfundo eFree State uthembise umbiko ogcwele ngemininingwane yengozi yebhasi edlule nemphefumulo yabantu abayisithupha empeleni abafundi abayisithupha ngesonto eledlule. Ekhuluma enkonzweni esikhumbuzo ebibanjelwe esontweni Kingdom Ministries eVelcom Free State, uNdunankulu wesifundazwe uMxolisi Dukwana uthe kuyaphenywa ngale ngozi. Abafundi, abazali kanye nothisha babhunge emswaneni bekhumbula impilo yabafundi abayisithupha abaphangalele engozini yebhasi ngesonto eledlule. Omunye walabafundi ubezogubha usuku lokuzalwa kusasa. As a family, we have mixed feelings on the day as itself. So we have been made preparations for that day, so as it was her wish to have a lunch with her friends. Owengamele ezemfundo eFree State uMakalo Mohale ugqugquzele abafundi ukuthi basebenze ngokuzimisela kwazise bona basanethuba. We know that they had in their individual capacities, they had various skills, and my request to our fellow learners is that let those dreams not die. Please take the way forward and do it for them. Undunankulu wesifundazwe uqinisekise imindeni ukuthi uphenyo liyaqhubeka ngale ngozi. Uthi bayaqinisekisa ukuba uphenyo luyaqhubeka, kepha abakwaziyo njengamanje ukuthi ibhasi lahlolwa ngaphambi kokulayisha abafundi ngoba bawabonile futhi namaphepha afakazela lokho. Abafundi bazongcwatshwa ngokwehlukana yimindeni yabo ngalempela sonto. Umdlalo bafana uDr Khumalo ukholelwa ukuthi iqembu lesizwe lingafinyelela endebeni yomhlaba ezobanjelwa eMelika, eCanada kanye naseMexico ngo-2026. Ibafana yagcina ukufinyelela endebeni yomhlaba ngonyaka u-2002 eyayibanjelwe eSouth Korea kanye naseJapan. Leli qembu labe ingxenye lomqhudelwano ngo-2010 ngesikhathi singethele emidlalo emva kokuphuma endaweni yesithathu ku-AFCON e-Ivory Coast. Owabe ngumdlali webafana uDr Khumalo ukholelwa ekutheni le qembu lingafinyelela endebeni yomhlaba. For them to qualify, let's not dismantle it. It's not yet broken. So let's give Hugo support and Hellman and the background staff and the boys. Let us allow them to continue the way they did in Ivory Coast. Ukhumalo uthi ukuqoka kuba Walter Steenbok njengomqondisi weqembu kwenza umehluko omkhulu. With SAFA I have appointed the technical director Walter Steenbok. I've worked with Walter. I've been with him in courses, and this is the right direction that we took in terms of having a technical director, because he knows exactly what is needed out of SAFA for us to have a continuation of the players and the technical team. Lenkakha ikholelwa ekutheni baningi abadlali abazothathwa amaqembu aphesheya kwezilwandle emva kokudlala kahle kulomqhudelwano we-AFCON. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
lapho-ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olgamageba eyakosokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kaNoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.